So good morning class. Today we will be starting with another topic that is animal breeding. So yesterday we have completed some of the topics like animal husbandry, this management of farms and farm animals, dairy farm management, poultry farm management, and we have also seen its parameter. So today we are going to start a new topic that is animal breeding. So this breed is a group of animals related by descent and similar in general appearance, features, size, etc. The animals which will be sharing same appearance, features and size, that will be of the related descent, so this will comes under breed. So breeding is the modifications of a genotype of an organism to make that organism more useful to humans. अब breeding मा चाहिँ के हुन्छ भन्ने there will be the modifications of the genotype, that means the gene of the organism will be modified so that that organism will be make more helpful, for the human beings. The main objective of animal breeding is to increase the animal yield. So the animal production, the main objective, the main aim of this animal breeding is to increase the animal yield and to improve the desirable qualities of produced. So you can see from the diagram that these are all these animals, these are all the genes from these animals will be like alter, or a certain hybrids will be occur in that particular type of animals, so that further there will be the more number of the yield and the animal produced, which will be helpful for the humankind. So there are basically two types of this animal breeding, that is inbreeding and outbreeding. So first one is the inbreeding. So it is the mating of more closely related individuals within the same breed for 4 to 6 generations. 4 generation, that means from 1 2 3 4, so successive generations 4 देखि लिएर 6 वटा generations सम्ममा को बिचको animalsहरूलाई चाहिँ if they are mating, then that mating will be considered as a inbreeding. So जसमा चाहिँ के छ त्यो भित्र चाहिँ 6 वटा generation सम्ममा चाहिँ आफ्नै siblingsहरू, आफ्नै descentहरू मात्रै हुन्छ. So in this procedure, the inbreeding is as follows. For example, यो जुन चाहिँ 4 देखि 6 वर्षको जेनेरेसन्सको क्लोजली रिलेटेड इन्डिभिजुअल्स, उनीहरूकै generations family भित्रको superior male, that is the male with a very good quality, having a have very good yielding, in if we are talking about the cattle हो भने चाहिँ के हुन्छ superior male, the strongest male having a like strongest genotype, and the superior females, of the same breed, are identified and mated in the pairs. First of all के गर्छ, superior male कुन हो, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो खालके male, अनि जुन चाहिँ राम्रो खालके female कुन चाहिँ हो भनेर first the identifications will be there within the same breed, and after that the mating of the superior females and with the superior males will occur, and then the progeny obtained. So after that there will be the progeny, that means the superior male and superior female will produce a certain cattle, so त्यो cattle के भयो, त्यसबाट पनि अब के छान्छ superior male र superior female छ, फेरि पनि next generations बाट छान्छ, and then that superior male and superior female लाई फेरि पनि they will allow for the mating. In cattle, a superior female is the cow, and that produced more milk, per lactation. A superior male, that is the bull, give rise to superior progenies. So we were talking about the superior male भनेको के हो, superior female भनेको के हो भनेर we have been talking, like superior female चाहिँ यस्तो खालको फिमेललाई चुज गर्छ, for example cow, जसको चाहिँ के छ ability, the ability of producing more milk per lactation,
ओके अनि सुपिरियर मेल चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा फर इक्जाम्पल बुल विच विल गिभ राइज टु ए गुड क्वालिटी अफ द सुपिरियर प्रोजेनिस द्याट मिन्स उसको जुन चाहिँ प्रोजेनिसहरू छ अफ स्प्रिङ्सहरू छ उनीहरू के हो राम्रो होस् भनेर So in this inbreeding, but there will be a certain advantages of the inbreeding and the disadvantages of the inbreeding. So we will see one by one. Okay. So in the advantages, if the inbreeding will occur in the generations between the 4 to 6 generations of the same breed, then it will increases the homozygosity. Okay, homozygosity to evolve a pure line of animals. That means this pure line of animals will be sharing the same gene, that is a homozygosity. Okay, and it exposes harmful recessive genes that are eliminated by selections. अब यसमा चाहिँ एउटा यस्तो चान्सेस हुन्छ इट उसले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा फ्यामिलीजमा एउटा जेनेरेसन्समा इफ देयर इज अ हार्मफुल जिन होमोजाइगोसिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हार्मफुल जिन्सहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपोज गर्ने पनि चान्सेस हुन्छ कि इट हेल्प्स इन एक्युमुलेसन्स अफ अ सुपिरियर जिन्स एन्ड एलिमिनेसन्स अफ अ लेस डिजायरेबल जिन्स र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द superior gene like desirable gene like चिनेर and which one is less desirable, which one is the harmful gene त्यसलाई चाहिँ eliminate गर्ने पनि chances हुन्छ. And after this approach there will be the increase in the productivity of the inbred populations को productivity लाई बढाउन सकिन्छ. Okay, but there is the disadvantages of inbreeding. So that is if the continued inbreeding will occur, if that inbreeding in a close inbreeding will occur, then this may reduce the fertility and productivity. र पनि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ दो होमोजाइगोसिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हार्मफुल जिन्सहरू जुन चाहिँ के छ एलिमिनेट गर्नु सकिने एउटा चान्सेस हुन्छ. सो आफ्टर द्याट एकदमै लेस डिजायरेबल जिनलाई डिलिट गरेर एन्ड देन एकदमै मोर प्रोडक्टिभ जिनलाई सुपिरियर जिन्सलाई चाहिँ एक्युमुलेट गरेर हाई प्रोडक्टिभिटी भयो भने पनि there will be a certain disadvantage in the inbreeding. So that is there will be the chances of the loss of the like fertility and productivity, and that loss of fertility and productivity is known as inbreeding depressions. Okay, to solve this problem, selected new animals should be mated with unrelated superior animals of the same breed. भन्नुको मतलब चाहिँ यदि 4 देखि 6 जेनेरेसनसम्ममा चाहिँ एउटा सेम ब्रिडमा सेम ब्रिडको सुपिरियर मेल र सुपिरियर फिमेल जो चाहिँ बाहिरबाट लिएको छैन एउटै जेनेरेसन्समा चाहिँ कन्टिन्युअसली ब्रिडिङ भइबस्यो भने चाहिँ के चान्सेस हुन्छ भने पछाडि गएर चाहिँ त्यो ब्रिडिङहरूको एउटा एबिलिटी फर्टिलिटी र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै डिप्रेस हुने घट्ने रिड्युस्ड हुने चान्सेस हुन्छ. त्यसलाई भन्छ इनब्रिडिङ डिप्रेसन्स. ओके, र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने वी हेभ टु ब्रिड. ओके, वी हेभ टु सेलेक्ट एनिमल्स एन्ड देन द्याट एनिमल सुड बी मेटेड विथ द अनरिलेटेड सुपिरियर एनिमल्स. अघि चाहिँ रिलेटेडको ब्रिडिङ गर्दा चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभिटी रिड्युस भएको थियो. अब चाहिँ त्यसलाई अनरिलेटेडसम्ममा ब्रिड गर्यो भने चाहिँ प्रोडक्टिभिटी विल अगेन राइज. Okay, you can see in this comparison. So these advantages inbreeding ko probability that 2 copies of any gene will be identical. दुईटा जिन चाहिँ आइडेन्टिकल हुने चान्सेस हुन्छ, द्याट इज होमोजाइगोसिटी. ओके, र उसले आफ्नो फ्यामिली ब्लड लाइन्स द्याट इज प्योर लाइन्सलाई चाहिँ के गरेर जान्छ एन्स्योर गरेर जान्छ. तर त्यसको थुप्रो डिसएडभान्टेजेसहरू छ. फर इक्जाम्पल जेनेटिक डिसअर्डर्स हुन्छ. ओके, फेसियल एबनर्मालिटिज विल अकर, lower birth rate will there, in higher infant mortality, that means infantहरूको death rate बढेर जान्छ. Okay, slow growth rate, the growth will be very very gradually smaller adult size, though the progeny will be there, offspring will be there, but the size of that adult will be very very small as compared to the other organisms. Okay, so compromised immune system पनि एकदमै weak भएर जान्छ. So that will be the disadvantage in the inbreeding. Okay,
So we have been already talking about these inbreeding depressions. Inbreeding depressions ma चाहिँ के हुन्छ भनेको थियौं, productivity and the fertility will be very very low. Okay, inbreeding depression is the reduced biological fitness in a given population as a result of inbreeding or inbreeding of related individuals. That means the organism ma चाहिँ along with the reduced in the fertility and the fertility घट्यो सँगसँगै productivity, that is because of the reduced in the biological fitness. Okay, that is because of breeding of related individuals. Okay, so we can see from this diagram. Okay, so there is the there is the okay animal उसमा चाहिँ के छ, they will be having, you can see from the diagram that one AA is the dominant allele and small aa, that is the red color, small a is the recessive. Okay, allele, that means two types of yanira alleles छ उसमा चाहिँ recessive. Dominant means the allele which can be expressed in the presence of these recessive alleles. Okay, but recessive alleles is not being expressed when these dominant alleles will be there. Dominant these factors will be there. So these two organism will produce three offspring. तीनटा offspring produce गर्दैछ. Okay, so first offspring will be consisting of a capital AA, that means a dominant allele. Okay, and in the offspring 2 मा के हुँदैछ, that will be the heterozygous dominant allele, that means one is recessive, one is dominant. Okay, and number 3 मा पनि we can see that there is the same के छ यहाँनिर, the heterozygous allele छ. Heterozygous means two different allele, that is capital A and small a. र अब inbreeding depressions मा चाहिँ के हुन्छ, so inbreeding is occurring, that means similar same जुन चाहिँ प्रोजेनीमा के हुँदैछ, जेनेरेसन्समा ब्रिडिङ हुँदैछ, मेटिङ विल अकर एन्ड देन न्यू अर्गेनिजम विल प्रड्युस्ड. सो यहाँनिर पनि एउटा रिसेसिभ एलिल छ, यहाँ पनि अर्को रिसेसिभ एलिल छ. ओके, देयर विल बी द चान्सेस अफ द अफस्प्रिङ receiving the recessive alleles from the both generations. मानिलियौँ कि यो recessive allele चाहिँ एकदमै के छ, weak allele छ, र जुन चाहिँ एउटा offspring has been developed after the mating of the related individuals, that is inbreeding. त्यतिखेर जुन चाहिँ offspring adult produced भयो, that will be of having this type of disadvantage भएको. That means उसकोमा के छैन, there will be the less biological fitness and then productivity र चाहिँ जुन चाहिँ उसको fertility एकदमै लो भएको छ. ओके, र यो इनब्रिडिङ डिप्रेसन्सलाई चाहिँ there we can treat, we can correct by outbreeding process. Okay, outbreeding मा चाहिँ के गर्छ, the organism will be, okay, mating will be occur with the other unrelated organism. So बाहिरबाट आएको organismबाट के गर्यो, mating गर्यो, and after that this offspring will be a newer healthier type where the harmful gene has been eliminated. तर यहाँ त harmful genes के भएको छैन, eliminate भएको छैन in the inbreeding मा. outbreeding मा चाहिँ harmful genes लाई के भयो, eliminate भयो. Okay, so next is the outbreeding. Okay, so this outbreeding, it is the breeding of the unrelated animals. जस्तै अघि हामीले यहाँ हेर्यौं breeding between the unrelated animals. यो animals जुन चाहिँ छ, it is not related to these animals. So the breeding between the unrelated animal is known as outbreeding. Okay, so this is of three types, namely outcrossing, crossbreeding र interspecific hybridization. So outbreeding पनि तीन खालके रहेछ, outcrossing, crossbreeding and interspecific hybridization. So first one is the outcrossing. Okay, it involves mating of animals within the same breed. अब outcrossing मा के हुन्छ अरे, it involves mating of animals within the same breed that have no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. Okay, that means यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 4 देखि लिएर 6 generations सम्मको चाहिँ के छ, सेम ब्रिडमा the mating will occur. तर त्यो ब्रिडको
ओके फर इक्जाम्पल क्याटल छ अरे त्यो क्याटलको ब्रिडको जुन चाहिँ के भएन उनीहरूको एन्सेस्टर्स चाहिँ सेम छैन ओके फर इक्जाम्पल दिस इज द 1 ब्रिड 2 ब्रिड 3 ब्रिड 4 ब्रिड 5वटा ब्रिड छ क्याटलको ओके सेम ब्रिड हो उनीहरू तर उनीहरूको जुन चाहिँ एन्सेस्टर्सहरू छ एन्सेस्टर चाहिँ उनीहरूको कुनै पनि सेम छैन कतिदेखि कति जेनेरेसनसम्ममा 1 जेनेरेसन 2 3 4 5 6 अब यो 6 जेनेरेसनसम्ममा चाहिँ उनीहरूको एन्सेस्टर्स चाहिँ एउटै छैन डिफ्रेन्ट एन्सेस्टर छ तर उनीहरू चाहिँ सेम ब्रिड हो सो त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो द अफस्प्रिङ अफ सच मेटिङ इज नोन एज आउटक्रस र जुन चाहिँ अफस्प्रिङ छ यो उनीहरूको अफस्प्रिङलाई चाहिँ भनिन्छ आउटक्रस ओके इट इज द बेस्ट मेथड फर एनिमल्स ह्याभिङ लो मिल्क प्रोडक्टिभिटी यदि कुनै पनि एनिमल्समा चाहिँ लो मिल्क प्रोडक्टिभिटी भइरहेको छ भने चाहिँ द्याट विल बी युजफुल टु इन्क्रिज द मिल्क प्रोडक्सन ग्रोथ रेट इन बियर क्याटल एक्सेट्रा ओके सो आउटब्रिड सो अघिदेखि चाहिँ वी हेभ बिन टकिङ अबाउट आउटब्रिड सो इट इज द ब्रिडिङ अफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिट्विन individuals of the same breed or different breeds or different species. So next is the okay now in crossbreeding another is the so in this method superior males of a one breed are mated with superior females of another breed यसमा चाहिँ के हुन्छ सेम ब्रिड हुँदैन डिफ्रेन्ट ब्रिड हुन्छ one breed with the another breed यो जुन चाहिँ ब्रिड छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रिड हो okay so this in these the desirable qualities of two different breeds are combined to a progeny यो एकदमै यो पनि राम्रो desirable breed छ यो पनि desirable different breed छ उनीहरुलाई जब breed mating will be there and then नयाँ के बनिन्छ progeny बनिन्छ okay so the hybrid progeny animals may be used for commercial productions or may be subjected to inbreeding and selections to develop new suitable superior breeds example Hisar gel, that is the sheep developed in Punjab by crushing Bicarni, Evis and Marino rams. भन्नुको मतलब चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट जुन चाहिँ ब्रिडबाट चाहिँ के गर्छ of the species will be there will be the selections of the desirable one and then after that there will be the mating so after mating के गर्यो there will be the formations of the new hybrid type that means for example हिसारडेल चाहिँ एउटा न्यू ब्रिड हो के को सिपको सो दिस इज द हिसारडेल यो चाहिँ एउटा सिप हो कसको ब्रिड हो सिपको यो चाहिँ कसरी बनिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डेभलप्ड बाई क्रसिङ अफ बिकानेरी इविस यो चाहिँ पन्जाबको सिप हो ओके र द्याट बिकानेरी एभिज र मारिनो रामलाई जब के गर्यो कम्बाइन गर्यो क्रस गर्यो एन्ड देन न्यू टाइप अफ हाइब्रिड बनियो एन्ड दिस हाइब्रिड इज नोन एज this is the Hisardale, the new form of sheep. So in this crossbreeding, two different types of the breed can be okay hybrid to form a new breed बनाउन सकिन्छ